Bangladesh has sought to develop an economy blessed with natural and human resources, but was held back by a lack of private capital. Since the early 1980s, this effort has involved liberalization of industrial policy, and one of the basic precepts of this policy is to protect and promote private investment and to assist foreign investors. Dhaka, the chaotic capital of Bangladesh, is one of the poorest cities in the world. A place where labour is dirt cheap and rules are loose. 75% of all export income comes from making clothes for rich countries. And overtime show কত হয়? 4000 টাকা মতো 4.5 Low pay means home for Jorna and her husband is a single room. Thousands of textile workers live cooped up in unsafe 3- and 4-storey corrugated buildings. Rubbish and sewage are everywhere. With mothers and fathers out at work, older siblings have to stay at home to look after baby brothers and sisters. তোমরা তো অনেক ছোট এখন তো গার্মেন্টে তো ছোট শ্রমিক নেয় না জানো ছোট শ্রমিক কি করতে আসে না তদন্ত করতে আসে না ফ্যাক্টরিতে ছেলে যদি যখন তোমাদেরকে এই যে বাইরে থেকে যখন লোকের আসে যে ছোট বাচ্চা আছে কিনা শিশু শ্রমিক আছে কিনা তখন কি করে তখন আমাদের বলে বাথরুমে যেতে বলে ছোট করে বসে থাকে বাথরুমে নিয়ে লুকিয়ে রাখে না ছাদে নিয়ে লুকিয়ে রাখে লাইনে বসে রাখে তাই তো সে খেটে খাইতে হবে তার পেট চালাতে হবে না এখন যদি দেখে যে লাইনের ভিতরে ছোট বসে আছে তখন তোমরা কিছু বলে না কিছু বলে By morning, a bank and other shops on the lower floors had closed. Only the garment workers were forced back to work. Lotta was one of them. তখন ওরা বলল যে তোমরা যদি না ওঠো তাহলে তোমাদের বেতন দেওয়া হবে না এবং কি তোমাদের চাকরি থেকে দরখাস্ত করাবো এরকম তোমাদের যেটা করতে কোনো জায়গায় চাকরি নিতে পারবে না হ্যান ত্যান অনেক কথা ওরা বলে Thousands of people were buried in the rubble of the 8-storey building. More than 1,000 died. None of the survivors we met, or the bereaved relatives, questioned the neglect of the global companies that put them in this building. But as outsiders, it seems to us that that's one of the most obvious questions. But there's evidence in the rubble that those companies had priorities other than the workers. Teenager Shilpi spent 5 days buried alive, surrounded by the dead. ভাবতে পারি না যে আমরা বাঁচবো মা বাবার মুখ দেখবো তারপরে ভাই বোনের মুখ দেখবো শুধু ভাই বোনের জন্য গার্মেন্টসে চাকরি করতে এসেছি ছোট ভাই বোনের জন্য Clothing production in Bangladesh has quadrupled in the past decade. Thousands of new garment factories have been built or converted from existing buildings to meet the demand. There are 3.5 million garment workers in Bangladesh, the majority of them young women. Providing jobs in factories for them was progress, raising women out of rural poverty. Pressure on women to just stick it out and keep working, no matter what, means that they're much less likely to organize, much less likely to complain, much less likely to demand a higher wage. কি মনে হয় অনেক নিজের মনে কষ্ট নিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করি কি বলবো দায়ে পড়ে এখন গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি আমাদের তো চলতে হবে যেমন করা যেটা করতে পারবো তার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলায় তখন তো অবশ্যই অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কুইকলি হয়ে যায় তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যেমন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তখনই তো কাজের ভুলটা পরিমাণটা বেশি হয় আর বেশি হলেই বকাবকি করে
Have they given back to that country as well as reaping huge profits? No. Clear no. Otherwise, they would pay higher prices for the products. That would be giving big something. But still, even now, after 10 years, the buyer or the companies want the same price as 10 years ago.